Irugita dito ya panagdaydayaw, itinagan iti Ama, ken iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Iti nagan ni Apo Jesus na imbag nga malam tayo, na imbag nga agsapo tayo manan amin na sa titi Apo. Ita Domingo is iti 4th Sunday after Pentecost, kati sa uni Apo Diyos nga agserbi nga pakaibasaran iti mensahe. Masarakan iti Matthew chapter 10 verses 34 ingana iti 42. Umuna iti amin, ti grasya ayat ken parabor tal nang agtaod ken ni Apo Dios iso ti madda iti tunggal may sakada kayo manipod ita ingana tinggana. Amen. Takuna inyo kadi ngay mayak nga mangted iti kapya iti lubong ni Apo Jesus tegsasao kuna na, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. What? Am I hearing it correctly? Didn't the angels say, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men," in Luke chapter 2, verse 14? Yes, that was the shout of the angel host over Bethlehem the night Jesus Christ was born. Christmas evening marked the birth of the great Prince of Peace.
Naawagan pa iso na iti Principi ti Kapya. And just as God has promised through the prophet Isaiah in Isaiah 9:6, we sinful human beings were enemies of God, but God made peace with us through Jesus Christ. When we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, Romans 5:10. Jesus' resurrection from the dead proved that God forgave us sinners and made peace with us. Also, we hear our pastor, mangagtayo dagiti ministros ni Apo Diyos sakbay nga agsermonda kada Domingo, they say grace and peace to you from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. Believing in those words, we do have peace from God and peace with God. Justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Again, a repetition of Romans 5:1. Know Jesus and you know peace. You know the peace of God that goes way beyond all human understanding. It is a peace you share with all who believe in Jesus Christ as their Savior too. But on the other way around, the opposite is also true. You know Jesus, no ni Apo Jesus at daken ka pinatim dinggem ket pinatim isuna ay ket awan ti kapya ken ka. When you know Jesus, therefore you know no peace. You know a contempt and hatred that is directed at you for nothing you have done. It is a contempt and hatred from all in this world who refuse to believe in Jesus as anyone's Savior from sin. The hostility they have toward Jesus Christ gets deflected toward all in this world who bear the name of Jesus Christ by faith. If you are looking for heavenly peace through Jesus, He gave you by His death on the cross. But if you are seeking earthly peace through Jesus, our text warns us. The news of Jesus' birth and death and resurrection is good news to you. But to others who do not accept that gospel, it remains not so good news. Hostility toward the gospel message turns into hostility toward those who believe it. Jesus wants to make sure we understand this so that we stand firm in our Christian faith and never compromise it. By standing firm against the unbelieving world's hatred, we hold on to the peace we enjoy with God through our Lord Jesus Christ. Agpaiso, imay ni Apo Jesus, ngem saan na nga ited, iti tal na kadagiti hanga umawat, kadagiti saan nga mamatikan kwa na. Ket no ti kunam nga tal na nga tartarigagayam ket tal na nga masarakan iti daytoy nga lubong, well, Jesus did not promise that. In fact, kunana, no minsan gurain da kayo pa, dagiti tattao ka po iti pamati pa nagtalagyo ken kwa na. Taapay, dayjay inaramid da ken kwa na, kas iti napalabas nga mensahe, mabalin mat nga mapasamak kadagiti adalan na. Absat ko iti Apo, no kitaan tayo pa dahito yung pasat iti nasantuan nga surat, makita tayo nga ni Apo Jesus, kalikaguman na nga, awan kumati kaagaw na. Jesus demands undivided loyalty. Nga isuna kumati agbalin nga number 1 iti biyag tayo. I remember the Lord saying, or God saying, Abraham, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. Genesis 22 verses 1 and 2. Anya? Ti Diyos ipasakripisyo na ni Isaac. Abraham and his wife Sarah had waited 25 years for this boy. Isaac's birth brought a huge smile to Abraham's face and a laughter deep from Abraham's belly. Tangamin do kitain tayo ket the name Isaac iti Hebrew ti kahit nasa gayam ket he laughs. Nagkatawa winogilek. But now that boy had grown up a bit,
Now that that boy had grown up a bit, this was no joke. God was asking Abraham to sacrifice his own son, the same son through whom God had said the Savior of the world would come. Kas lang ang makita dito'y, makita tayo masusuot iti pamati ni Abraham, masubok iti loyalty ni Abraham. The unspoken question that God had for Abraham went something like this: Abraham, whom do you love more? Abraham, your son, who was born by my promise, or me, who made the promise in the first place? Kung ngabsat ko iti apong nakita tayo dito, amo tayo tinapasamak, iti pan nakasuot, pan nakasuot, padas iti pamati ni Abraham, nagtalek ni Abraham, his loyalty remained undivided. He trusted God. Kat kunanamot lang iti nasantuan na surat, because of that faith that Abraham has, it was counted to him as his righteousness. Kakabsat ko iti apo, hantay mo't siguro, God will not demand na ni Apo Diyos ang naman nga baga ay sakripisyong timay siya kadagiti anak mo. It's a very, Abraham's experience was extremely unique example. Ngayon, kadagito nga tsimpo, mapadasan tayo mat, iti masuot. Minsan masuot, mapadas mat, iti loyalty tayo. Dagiti pamati tayo. Agtalinaig tayo kadikin Apo Jesus. Nga si papati wenno lumukneng, lumukay, dagiti panamati tayo, kat pagtalikodan tayo, ikompromiso tayo pa, iti pamati tayo. I'll give you an example. Minsan, ada nga mapasamak iti biyag, dagiti Kristiyano, dagiti naganak nga Kristiyano, nga minsan kat ada nga dagiti paset iti pamilya, mabalin nga anak, wenno mabalin nga may sa kadagiti kabsat nga titurungan iti biyag na kat biyag nga napnuan imoralidad. Dakes apa nagbiag. Ket no minsan ti sairo ni ti diablo ket ipan na wenno ited na daytoy nga sulisog pan nakapadas pan nakasuot kadagiti naganak. Anya ti aramidan dagiti naganak no adda nga mapadasan da daytoy. Satan tempts parents to change their minds about sin. Satan tries to ease them into accepting and approving of the sin that their child is engaged in, or a member of the family is engaged in. What parent would not want to have a son or daughter back again? But if parents give in to Satan's temptation, they end up sacrificing the necessary message of God's law and the good news of God's gospel. Paiso, adda ti paset iti pamilya nga agbibiyag anapnuan imoralidad, ay kat na minsan kung tayo ay kakaasi so nga gapuna nga minsan adda dagiti naganak nga agtatal na dalatan kasla nga aprubarandan dayja aramidan ti anak wenno dayja aramidan iti kameng iti pamilya. Sa dino tayan iti loyalty. Sa dino aya iti ayan ti kinapudnom. Will you speak God's law that is sin? Will you tell your child or a member of the family, stop doing that? Isardeng mo daytan, tanusaan, maimpyerno ka? Agbabawi ka, kat adtoy ited ti Diyos, iti pamakawan kan ka? Jesus does not tempt Christians to sin as Satan does. But Jesus does test Christians to teach them undivided loyalty to Him and His Word. Firmly, we Christians should firmly speak against sin. We should fervently pray for mercy and faithfully speak forgiveness when a family member repents. Dayjay iti napintas ken rumbay nga ramidan ti tunggal may sa kada tayo. Masapol nga pagtakderan tayo iti sao ni Apo Dios. Ket no da makita tayo nga basol wenno immoral nga aramid iti kameng iti pamilya, masapol nga tubngaren ipakita ti basol dayta nga tao ket no adda pa nagbabawi ken kuana. Ay ket ited tayo pakaammo tayo iti kaasi ni Apo Dios nang nangruna ti pamakawan ni Apo Dios kadagiti agbabawi. Jesus comes first. And Jesus also comes last.
Jesus comes everywhere in between. He demands undivided loyalty to Him because He alone is our Savior from sin. When nalabit iti panangibaga tayo, panangipakaammo tayo iti basol, no minsan agtinag nga datayo iti dakes, agtinag nga datayo iti kagura, dagiti pagitubngaren tayo, dagiti babalawan tayo, dagiti basol da, dagiti butaktak tayo, expose tayo, dagiti basol da, gurain da tayo. Sinutis adda nga surutem. Dayta apaset iti familia, dayta nga tao iti dayta nga lubong, wenno ti Diyos. Absat ko iti apo sapay kung matagtalina tayo nga native care. Nang nangruna ka tayo nga papastor. Pakaammo tayo tilinteg, ken iti sabali nga bangir pakaammo tayo met. Nga iti bayt iti basol iti tao, adda ti Diyos ang mga ipatpateg ken ka. Adda ti Diyos nga gururay ken ka, sidadaan nakalukat dagiti ima na. Sidadaan nga mga rakop ken ka ket kunana napakawang ka. Absat ko iti apo, iti maudi nga paset dito nga nasantuan nga surat, the gospel reading for this Sunday. Kunana, he who receives you receives me, and he who receives me receives the one who sent me. Iti verse 40. Si asino man nga umawat kada kayo, siyak mutlaing ti awaton na, si asino man nga umawat kanyak, awaton na tinangibaon kanyak. Nagpintas nga karida ito'y. Awaten, he who receives. You can't divide the faithful messenger of Jesus from Jesus Himself. Numampay ka dagito nga tiyempo, ado dagiti mangpadpadas nga isina, gudwa-gudwa enda, dagiti faithful messenger of Jesus from Jesus Himself. They hear a messenger of Jesus saying something they find hard to accept, so they dismiss it. They say to the messenger, "You speak about hell, but I don't think Jesus would send anyone to hell." They say to the messenger, "You are the one judging me. Jesus would not judge me like that." They say to the messenger or to the pastor, "You talk about forgiveness, but how can anyone be sure of that God forgives?" On the other hand, when you accept what the messenger of Jesus is saying, you welcome Jesus Christ Himself. You say to the messenger, "I believe the truth about hell and God's judgment, not because you are saying it, but because it is the word of God, what the word of God says." You say to the messenger, to the pastor, "I believe your words of forgiveness, not because they are your words, but because Jesus Himself has said He forgives me in His word." You can't divide the faithful messenger of Jesus from Jesus Himself. Kuna ni Apo Jesus, ti umawat kada kayo, inawat nakna. Nagpintas na ito. Kada ito receiving uno panangawat, kadagiti papastor, kadagiti trabahador iti Apo, haan nalaing nga kahit nga sa uwan nga dadya nga, "Ay, pastor, umay kayo maturog iji balay, pastor, umay kayo mangmalam." Wano anyaman nga idasar tayo para kadakwada. Well, kadagiti members iti Lutheran Church in the Philippines, ado dagiti padas mi nga papastor, and we are very proud, we are very thankful to our God, for we have seen how you receive us in your homes. Ngimhan lang nga dayto iti bagbaganan dito. Kasano ti panangawat aya kadagiti papastor? Kasano aya iti how do we receive the messengers of God? Aramidan tayo dayto, no dinggen tayo dagiti mensahe da ti sao ni Apo Dios nga ibingay da. So it's not just welcoming them into your homes, but we welcome them and sit and listen to what they say. The word of God. Check ko nakita iti muna nga pasat, you can't divide the faithful messenger of Jesus from Jesus Himself. You can't divide Jesus from the Father also. Taapay, ti kuna namutlaing iti dahito nga pasat iti nasanuan na surat, si asino man nga umawat kanyak, awaten namot tinangibaon kanyak. So no awatem ni Apo Jesus, awatem ti mensahe, the messenger, awatem ti pastor, nga umay mangipakamukin ka ti sao ni Apo Dios, ket patsem ti sao ni Apo Dios nga dinigag mo,
Hanlaing gayam nga dadya pastor iti inawat mo kiti sao ni Apo Diyos, inawat mo ni Apo Jesus. Ket kunana, inawat mo meten iti Ama nga nangibaon ken kuana. On the other hand, when you welcome the messenger who speaks the truth about Jesus, you welcome God the Father too. You believe that God the Father loved a world of sinners and gave Jesus his own Son. You believe that Jesus is the Savior of the world and your Savior too. You believe that God's love for you in giving his Son is the reason why you are saved, and you desire to thank your Father and his Son Jesus Christ by loving both God and your neighbor. Yes, you cannot divide Jesus from the Father. He who receives me receives the one who sent me, Jesus said. What an encouragement for faithful messengers of Jesus to keep speaking. So nga kada tayo nga pastor, santay ko mga agsarday, santay ko mga agkitakit, no di kiti, we keep on speaking, we keep on teaching, we keep on preaching the word. What an encouragement for faithful listeners to keep listening. Kada kayo magkakamkaming iti unag iti simbaan, kada tinaduma-duma nga simbaan, this also dahil tikot mangpa pigsamot kada kayo nga itultuloy yo ti dumngeg taapay no awatan nyo denggen nyo ti sao ni Apo Diyos, awatan nyo ti mensahero na dagiti pastor, dagiti ministros nga mangibingay kadagitoy, awatan nyo gayam ni Apo Jesus. Ta ni Apo Jesus nga mismo itinagkuna. Awatan nyo met ti Ama nga nangibaon ken kuana. Receive the faithful messenger and you become united to both the Son and his Father forever. Iti ka maudyanan nakakabsat ko iti Apo. No kitaan tayo ditoy, ti mauding nga paset, verses 41 ken 42, saritaan na nga addagayam gungguna, dagiti umawat, kadagiti ministers, mensahero ng Apo Diyos. Palagip kanyak ti may siya kapadasan ko na kumang iti may siya kadagiti messengers of God. The prophet Elijah was far from home, and at God's command, he had traveled outside Israel to the Gentile city of Zarephath. And when he reached the edge of the city, he met a poor widow who was suffering from famine. Elijah asked her to bring him a little water and a little bread, and she replied that she only had enough flour and oil to make one last meal of bread for herself and her son. Elijah told her not to fear. Make me some bread first, and then make some for yourself and your son. And the Lord says he will provide you fresh flour and oil every day until he sends rain again. The Gentile widow took the prophet at his word. Sure enough, her jar of flour was never used up, and her jug of oil never ran dry. Her life, along with the life of her son, was saved. Kita nyo dito yung nagpintas, iti kari ni Apo Diyos, ti aramidan ni Apo Diyos gayam, kadagiti tumulong, kadagiti umawat, kadagiti adipan na, kadagiti ministers na. Later, iti ududit pa nga paset na, later the widow's young son died, and she was distressed. The boy's death reminded the widow of her past sins, and Elijah took the dead son from her arms to an upstairs room. When the prophet Elijah returned, there in his arms was the boy alive again. Now the widow knew without doubt that Elijah was a man of God. She knew that the word of the Lord from Elijah's mouth was true. Her son was alive again. All her past sins were forgiven. The Lord sent his prophet to send her. Kabsat ko kastamot lang iti naramid iti Diyos, iti tunggal may sa kada tayo. Umay, dagiti mensahero, dagiti ministros, kadagiti pagtangan nyo, no da kayo, umay kayo iti kapilya, iti simbaan, denggin nyo, ti panakaikasaba, panakaipakaam mo, iti sao ni Apo Diyos. Kanya ti aramidan na, isalakan na ka. Hanlaing nga physically, iti padas, da ito yung balo nga babae, haan nga
nagsardeng iti pannakapunno dagiti pagyanan iti arena ken tilana, inted ni Apo Dios tangamin nagtalek. Inawat na dayjay propeta iti Dios. Inawat na dayjay sao daytoy nga propeta ni Elijah nga isu ti pudno. Narod kunana ingkari ti Dios wenno impakita ti Dios ti ayat ken iti kinaimbag na babaen kadagiti panangitay paay na kadagiti kasapulan na sanla nga dayjay urepay iti pannakaisalakan. Today, in church, you will hear the Lord's word through His called servant. He will read the Lord's word and preach the truths about sin and grace. There is a reward for receiving Him and for receiving the word of the Lord He preaches. You will know the truth about yourself and your need for the Savior through the law of God. You will know the truth about your Savior and have the forgiveness of all your sins through the gospel of Jesus. Jesus still sends messengers to divide people from sin and death and unite them with Him. Receive His messengers, and you will receive the reward they have to offer through Jesus Christ. When kakabsat ko, ita, ado dagiti ibaon pailaing iti Dios nga mensahero na ministros na. Tapno iti kasta ket umay iti panagsisina, mapasamak iti panagsisina, iti uneg ti familia. Panagsisina, dagiti tattao, taapay, adda dagiti mamati, adda umawat iti ebanghelyo, adamot dagiti saan. They reject the gospel, others receive the gospel. So gapuna nga adda panagsisina. Ngem adamot iti panagmaymaysa. There is the coming again. There is that peace. How? When you receive God's messengers, when you receive their message, you receive Jesus because Jesus comes to you. He came. He came, He comes, and He will come again. Kasano? Babaen kadagiti sa una, babaen kadagiti sakramento na. So gapo na kakabsat ko iti apo laglagipan tayo. Jesus is the great divide. Ni Apo Jesus iso nga agpaiso iti mangted itden na iti panagsisina ngem itden namat iti panagmaymaysa taapay dagiti tattao nga naisina gapu kadagiti basbasol babaen iti ayat ni Apo Jesus tinaimbag nga pastor ti profeta nga ibaon ti Dios kunana napakawan dagiti basbasol yo ket nga rod pagmaymaysaen na kayo itden na kada kayo iti talnana. We supportaran tayo kung mga rod, awatan tayo, dagiti, adipan ti Apo, dagiti ministros na, dinggan tayo dagiti ibagada nga sao ni Apo Diyos, awatan tayo daytoy, akinapudno, tinagan ni Jesus. Amen. Talna iti Diyos, amang dayag iti so amin na pan nakaawat, ay wanan nanto dagiti puspuso, kan pampanunot siya manipod itayang gana tinggana. Amen. Na ito Diyos, ang aming nailangitan, sapay kadi iwapo, tatulungan iti tunggal may sa kada kami, tapno, adda kuma kada kami iti na isang sangayan nga rikna, nga sidadaan nga umawat kadagiti amin, ang ministros mo, kan nang nangruna dumngeg, kan umawat kadagiti sa saom, nga ibingay da. Lord Jesus, help us to resist Satan's temptation to be disloyal to you. And when you test our loyalty to you, remind us of the sacrificial love of your Son, Jesus Christ our Lord. Lord Jesus, you and the Father are one. By your Spirit, may I trust or always welcome and receive the truth found in the Holy Scriptures. May I always receive the message your ministers, your messengers bring into our midst. When Apo Jesus agyaman kami, kadagiti faithful messengers of the gospel. Agyaman kami kadagiti papastor nga agtalinaed nga napudno ang mga ipakaam mo iti may papan
iti ebanghelyo. Tulungan iti tunggal may sa kada kami tapno kadi i-welcome mi ida. Kas iti panang welcome panang pasangbay mi met ken ka. Kamaudyanan na Apo Diyos, bendisyonan ti tunggal may sa kada kami, kadagiti adaan, kadagiti problemaen, kadagiti messengers, Apo, nga makapadpadas iti pan nakauyaw, pan nakagura, sika ti mangted kadakwada, ti pan nakapapigsa, iti panunot riknaken pamati. Pakawanam ti basbason mi. Kaya po Diyos maminsan manan, italakmikan ka ti biyag mi, ti daytoy nga lawas, idaldalan na kami, iadayo na kami, agraman dagiti kamang iti familya mi nga dayo kada kami. Kadagiti banbanag nga mabalin nga mangdangran kada kami iti napisikalan nang nangruna iti na espirituan. Dagitoy Apo, dawatan pagyamanan mi, tinagan na po mi Jesus, manubot kan mangisalakan mi. Amen. Awatan niyo ti pamindisyon na iti Apo, babayan da iti adipan na. Ti Apo bindisyonan na ka, ken salimit-mitan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka, ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka, kadikkan na ka, itital na. Amen. Amen. Amen.